Hello guys, so leo tuwapika githeri and hapa nadondoa mahindi. So leo nitaonyesha venye huwa napika githeri from the beginning to the end. Now hii ndio mahindi, hii ni mahindi changa, sasa tunadondoa. Alafu tukishadondoa nitaweka kwa maragwe. Hiyo maragwe nilisok, ndio hapa. Nilisok usiku. So nitaosha alafu tubandike. So tukisha mix tayari iko ready for kupikwa, iko ready kupikwa. So nimemix mahindi na maragwe na nikaweka maji. So bado tu kubandika. Ya hivi ninakaa, so bado kubandika. Ya hivi. After kuchemsha hivi ndio inakaa imeiva kabisa. So sasa hii tunataka kukaanga. Okay, so unaweka mafuta kwa moto, mafuta na vitunguu viive. After that tuongeza tomato, then chumvi, alafu utafunika ziive for some time. Okay, zikisha bondeka hivi utaongeza tomato paste kijiko kimoja. Utaikoroga uache for some minutes hivi hiyo tomato paste. Unaongeza viazi. Alafu tutaweka curry powder. Koroga, utaacha for some time. Utafunika uache hivi for some time. Alafu tutaongeza maji kidogo za kuivisha viazi. So nimeongeza maji ndio hizi viazi viive, sababu githeri tayari imeiva. So tutangoja viazi viive, githeri tutaweka baadaye. Haya. Sasa hii viazi vimeiva. After some time vimeiva. Tutaweka githeri. Alafu tutaweka royco cubes. Alafu tutamix.
So after some few minutes, kama dakika 5 hivi, itakuwa imeiva kabisa. So unaweza weka dania, hoho ukipenda. Chumvi imetosha vizuri. Kila kitu kiko sawa. After that, tafunika. Perfect. Tamu. Kitu nimesahau hapa peke yake ni avocado peke yake. Anyway, mjaribu hii recipe yangu, ni rahisi sana. And msisahau kusubscribe. See you on my next one. Thanks for watching. Bye.